Good afternoon. Meeting the Reverend Jeremy Yahweh, Senior Pastor, Yankupon Wadaroma. Audience of one in the Redemption City Mercyland Chapel, actually, sir. I believe that Obibia only media and say, many the social media type, and I say, you be a metading church about social media. But I believe that Bibi Nachi Madri, a office, and until my boy random as in the person a little bit of a video. Na me church and same kakra. Na medam panyimfo bebree ase sɛ bere bi ɔmo gye brɛ na ɔmo sɔ camera si ɔmo so. It's not easy for you to give away your time sɛ ɔbɛ kyerɛkyerɛ nneɛma ɛma nipa etimi ehu ewiase na abrabɔ no sɛnea Nyankopɔn hyehyɛ nneɛma ne sɛnea nneɛma ɛkɔ, so they can learn from it and be imparted na yɛama ɔmo directions concerning whatever problems they are going through. But unfortunately, no fan chemi. I'm saying because I'm necessary many bro for my tree because I mean to me English video, na me tree video, but me don't mind. I want to blend the two. Now the reason why I'm me wahano there's some teachings, any directions there. Sebe yenuanum be edema a nipa war this problem, which is spiritual marriage. Now, most of the times, na a spiritual marriage and not in profile because and people don't know the source. Uba asofum, most of the pastors in church now share so far. A casafa spiritual marriage one. Now, the limits of church ran into two spirits. Two spirits. That is the incubus and succubus. Now, sometimes I beg to differ. Say, obi for obi in church, and I say, obi di nimdie bi ba bontin. Na say, obi pese, ojina sa nimdie no so ton no a. Na me bisa say, did they research to open up the scope? And I also tena se so obetwen. Say, Nyankopɔn ɛbɛma no nimdie ne nyansa a ɔno so ɛde bɛ yɛ ne di anaasɛ ɔde nsɛm bɛba bɛto dwa. Now, a lot of people also have brought me to the notice say, and if people on social media, they will talk about these things, but I'm sure on the moment, and time. So I want to take time to address these two issues. Until number one, make a chance for any young match for any name for any one year or social media, but church and have anyway. Nneɛma ahodoɔ akwankyerɛ ahodoɔ a yɛde a yɛde breki saa adeɛ wei. Mepatro spiritual marriage yɛn breki. Obi bɛka sɛ ade nti na asɔfo ɔka sɛ yɛn breki because ebi a meme deɛ sɔfo bi ma me akwankyerɛ no. Sɛ efiri me so biem saa honhom mu nda no efiri me so. Let me tell you something. Ɛnyɛ honhom nda nko ara na determine spiritual marriage. And I'm going to break it down. Ɛna wate nneɛma bi ase. One say obroni odi kan yɛ petrol hu sɛ the crude oil timi generate petrol no. Ɔfoforɔ so yɛ research hu sɛ ebetimi de ordinary oil de generate petrol. Malaysia for be research wɔ Africa mo ba Ghana wo be hu sɛ palm kernel a yɛde yɛ abɛnkwan no ɔmo so ntimi de yɛ petrol. Now this is where I want you to know say adeɛ bi a nyame de bɛma obi ana revelation a nyame de bɛma obi no does not mean say it's the same revelation that works for everybody until say proven otherwise, because we baby remember Africa hana we come from different backgrounds, we come from different homes, we have different ancestral spirits. You can't entoma sebi twini bi po ana kani bi po nim entoma no ankasa po obo, which is the same eya reho also be so be say entɔn bɛn na wobɔ no na afei ɔbobɔ nneɛma bi ne kura menim wɔ na ɔbɔ ne kurom din. That is not how it is. Ɛna yɛwɔ nneɛma mmienu a esi frankaa wɔ nipa abrabɔ so, which is nkrabea ɛne ɔhyɛbrɛ. Saa nneɛma mmienu wɔ ne sink frankaa ɛwɔ onipa dasani abrabɔ so. And this is where I want you to take it from. The fact say ebia na obi honhom ne bɛda da ko bia na anadwo bia e ma ne nya sunsun mu
And honam ayɔnkofa na anigye does not mean say ne nyinaa yɛ spiritual marriage. Na obi bisa sɛ adɛn nti na asɔfoɔ wɔka saa? Now, spiritual marriage, you will be. And I'm not going to take time to elaborate on much. But maybe also point, quite fast what Ninaba. There will be a yenyano every sad two spirits, we will, of course, succubus and incubus. Now, one day, my betrayal, the two spirits called Sodom and Gomorrah. One no invente, one no warrior as two spirits are Nyankopon. Fallen angels and I said, they were not falling then. Bet far Sodom and Gomorrah, the Bible story near catch and say, you crew and you crew, above for me, they were masculine spirits. Form and almost say, Sacrum. Not back your friend is Sodom, and about your friend Gomorrah. And until a brony Beccacho said, so Bema for Bema, it is the act of sodomy. The act of sodomy. No brony person shall say, a Sodom subine. Into Sodom no any crew, a nipa, a hum, sorry, a nipa, a hum. I also be a cratias for, and only Gomorrah Benya who named my uncle. And that was the inception of gays. Now, yet to us, make us about spiritual marriage. And you know, I don't want to digress from the main topic. Now, in other words, what I've just said is the story in the Bible in Genesis chapter number 19 that speaks about Sodom and Gomorrah that we know as cities were not actually cities, but these were spirits that were created by God that fell in love with, who were masculine spirits that fell in love with each other, and then they committed an act of atrocity through lust called the act of sodomy. So Sodom, who was one of the spirits, had sexual intercourse with Gomorrah, who was also another spirit. So Sodom and Gomorrah, it's not two different towns or cities or places, but they were names of angels that dwelt in that place, and they built those two cities. And God was very much upset with their kind of sexual pattern that he had to send his angels to destroy them. Now, the main topic I'm discussing here is spiritual marriage. And I'm saying that most of our pastors and our leaders, our religious teachers are telling us that there are two spirits that bring about spiritual marriage, which is the incubus spirit and the succubus. And I'm trying to say here that probably the first person that came up with that teachings or had the encounter with these two demons who introduced themselves to be the custodians or the inventors of spiritual marriage are not only the spirits that bring about spiritual marriage. Now, apart from these two spirits, there are also spirits like the spirit from the dead. Now, there are human beings who possess witchcraft that also can marry other human beings, and we all call it spiritual marriage. Somebody who is demon possessed can also have spiritual marriage. For instance, you were born a female, you were born a male. An evil woman or man somewhere will start telling your parents, this baby is going to be my husband, this baby is going to be my wife, this baby is going to be my husband. When he grows, I'm going to... And then they pick up a seed or a gift offering and deposit as the bride price that they pay to your parents or whoever is playing with you. The moment they consume, if it's cash offering or seed offering, whatever, the moment they consume it, they have accepted that marriage in spirit. There are people who do that a lot. Now,
Many encounters in my church. I've had encounters in my church where we're delivering people from this kind of act. And the spirits that dominate them tells us they were given to us whilst they were born. If a demon tells you that you were given to him or her at birth, it means you were betrothed to him. That is why I'm saying there are so many human beings, and sometimes when you go further to question the demons, they say it's an ancient grandfather, an auntie. So these people were once living human beings like us who decided to pay bride prices of innocent children who did not know anything at the time. That's why sometimes you have children crying at midnight, you have children crying when nobody has touched them, and the parents wonder what is happening to this child. And until the children will have said, Oba wo ho be hu osu anadwemu na wo nim ne ekoso because wo nie ni. What me be sounds then na ya abofre no osu sa. Wo be ma ne nura wo biase nyina but still obesu. Obi timi de nanu beto oba so say akola we de ne oni amia na me ware no na abrewa bi ma me panyinu bi. Na ebi a watam de bi te say point 20 pesos 50 pesos points no de aba be hye wo nsem. O de be hye wo nsem pe na waji. The moment a no be to ade be na say waji akola ne ti aboade na tu. Enti onyini ni nyina no na saa nipa no ebere bia no obemben no na saa nipa no se mo hu saa pam no ntem anstopi embreki a wo be na nipa no ekọ owuom nipa ni yakọ owuom pe na saa apam na eden aka ho nti otimi firi ne honhom achi ana ne sama yachi na oni nipa no eda so tena ebobra now otu kotena etimi the spiritual marriage ba obi ho obi mu to dan bi mu ese bia akwankyerɛ sɛ yɛyɛ ne yɛde purify dan no mu yɛanyɛ na wo ɔbaa ebia nipa no yɛ bɛrima wo ɔbaa waba bɛ high side dan no na woti wobɛhu sɛ duwa na bibia na emu ntoma akyi wotumi ka kyerɛ wo sɛ ɛmbra me mbɛtena fie ha na honhom bi ne me nda because sɛ waba bɛtena ne fie ebia senior wɔ dɛm hɔ wansesa no ebia painter wɔ dɛm hɔ kora wansesa no ebia asase na se kora ne duadeɛ bi wɔ hɔ a wonni a wansesa no etimi fa bi fi etukɔtena mu wokɔtena baabi foforɔ yɛtumi fa ne fi baabi a yɛtaa dwonso asase so bɛrima tumi nam baabi na bia dwonso ka na asase bi baabi a nnɔteɛ bi wɔ kora na watwe ne bɛrima sɛ bi na ɔdwonso dabi brother asase a wonam so ɛnyɛ wo dea wote aseɛ asase tumi te asase so tumi ahodoɔ te asase so obi wɔ hɔ a ekyiwade ɔde bɛka ohun bɛrima no ɛyɛ n'akɔnɔ nti na wawade wo sɛ bia saa asase no tumi a na ɛte so yɛ ɔbaa na wawade wo wote aseɛ ebi yɛtumi fa no yɛ ntaade hyɛ mɛ ne ntaade aba ɔkɔtɔ ataadeɛ bi ɔmmɔ so mpae no ane sɛ wahyɛ yɛtumi fa no ntaade hyɛ mu yɛtumi fa no etire yie mu anaasɛ etire yie mu yɛtumi fa no wɔn a ɛkɔ mpoano ne nsuo ahodoɔ mu ɛkɔkɔ di agorɔ na nsuo ankasa no ɛyɛ musuo ne yɛyi tu mu enti ahohom ne da taa dɔɔso ɛwɔ nsuo mu tuka Mark chapter 5 ɛbla ahombɔne na ɔmo ne Yesu di ano ɔka sɛ ka yɛn kɔhyɛ mprɛko no na yɛn kɔgu nsuo mu no nsuo mu ɛna ɛyɛ ahohom taitena na Bible no yɛte aseɛ wɔ Matthew chapter 10 sɛ ɛyɛ ana ahohom apue fi obi mu a ɔkɔkyinkyin fa baabi a nsuo ni enti nsuo yɛ adeɛ a yɛtumi de di dwuma paa when it comes to deliverance of evil spirit ɛno deɛ yɛ secret asɔfoɔ no frɛ me a ɛna mɛkyerɛ mo bankɔn bɛfa so mbɛdi ni bɔ mo enti samai tumi ware nipa ma ni yie ɛnyɛ ahohom nko abɔfoɔ so tumi ware nipa ma ni yie now yɛwɔ bɔfoɔ bi otumi yɛ guardian angel ɛbere bi a wowurɔ ho kyerɛ no otumi nya akɔnɔ wɔ mu na waware wo obi wɔ hɔ ne ne ba kɔhyɛ aduane dware ɛbere akɔna no abɔ ne ho adagya ka hu sɛ wo ahohom ne abɔfoɔ di w'akyi ɛna wo ba no nso ahohom ne abɔfoɔ di n'akyi enti ahohom ne tumi hyia bi no ɛno ti na panyimu tumi akyi akɔna no wadi faale na ebi a yɛgyeri ne yɛsi defilement anaasɛ breed wotumi ho akɔna tumi sɛ akɔnɔ bi yɛ ne na ho nso esi yɛ na papa wei na ho yɛ na akɔnɔ ɛyɛ honhom na possess ne ma ne yɛ saa deɛ no because what obi aborɔ no ho akyerɛ honhom bi ma honhom na nya akɔnɔ wɔ ne mu now ɔbaa bi wotumi ne bɛm ɔbaa bi ahyia anadwo ɔbɛrima wo ne na yɛ bibie wie bibie nyɛ sɛ bia mpɛm agorɔ no sɛ bia ɔbaa ne ho amba mprenu mprɛnnan o nanso ɛberɛ bɛrima no ho bɛsane ne baako pɛ no ɔbaa no bɛ make sure sɛ ɔno ade ne nsa bɛwɔ no ho ana bɛrima no agorɔ ne ho akɔpem sɛ ne ho bɛsensane ne bie mu ɛno nso yɛ ahohom foforɔ wote aseɛ ɛno nso yɛ ahohom foforɔ
ɛna deɛ san so tɔ so bi ma ɛyɛ ehu paa no a nipa bebree ɛnhyɛ no nso ni onipa bi wɔ hɔ a sɛbe wakɔ baabi ebia na asɔre dɛm ebia na night club ebia na wakɔ yusu biribi na wagya ato hɔ ne yapra akɔgu bɔla so na wonim sɛ apɔnkye bɛrima ɔpɛ sɛ ɔpɛ apɔnkye ba a ɔde ehwiehwia ɛna ehwiehwia no to sɛ obetumi ne no ada saa na ahohom no tumi hwiehwia yɛ nneɛma a yɛyi so sɛ condom so ɛne yɛ parts no ne adeadeɛ no ahohom no tumi obi a ne drugs bi a ɛwɔ so awie bi a ɔmpɛ ɛmfa crazy ngu so ɛnhye no ɛmɛ yɛnkyerɛ no akwankyerɛ ɔbɛyɛ ɔbɛbɔ mpayɛ wɔ so na ɔde crazy agu so ɛne nneɛma a ɔde bɛka ho agu so akasa ato so apagya ahye no ma ne kɔ wiem na wakɔyi ato bɔla so ebi anadwo na bɔdanfoɔ bi abɛfa na wahyɛ ɛne ɛwɔ ahohom bi so ɔmo nam asase yi so a ebi ɔmo yɛ atɔfoɔ honhom ohyia ɔbaa bi ɔpɛ no wampene da ɛno nso tumi ma spiritual marriage ɔbaa bi akɔgye bɛrima bi sika di ɔse ne pɛ wampene etumi ma spiritual marriage bɛrima ne tumi de ne nsa si ne bo ɛka sɛ memete aseɛ mu nyɛ ɔbɛrima bi anware da ebia na honhom bi ne wo da ɛne yɛfrɛ no mogyafra ɛno nso de tumi de spiritual marriage ba ɛna I love you ne yɛkeka kyerɛ yɛn ho no ɛberɛ a yɛhyia na nso yɛ relationship yɛmfa nkɔ baabia no ɛyɛ a yɛfiri relationship bi ma do we break that bond because Bible sɛ tɛkyerɛma ɛte sɛ ogya tɛkyerɛma yɛ honam akoa ketewa bi James 3 nanso tɛkyerɛma mu na nkwa ne tum nyinaa hoɔden ɛwɔ ɛna tɛkyerɛma ɛne yɛtumi de gye mboa nyinaa su na adeɛ bi a wode wano ka no tumi di akyire John 6:63 wote aseɛ wɔsɛ yɛ honam ne deɛ ɛyɛ kwa na mmom nsɛm a meka kyerɛ mo na honhom ne nkwa wɔ mu enti obi tumi ka asɛm to obi so na aware no memanya wanware wɔ bɛrima bi ntumi nware wo da menya wanware wɔ ba bi ntumi nware wo da enti ɛyɛ na akwankyerɛ breki deliverance ne adeɛ a yɛ breki wɔ asɔre dɛm no it doesn't end there obi wɔ ha na ɔyɛ possess but na ɔni spiritual marriage sunsun bi na possess ne na sunsun no ɛne ne da sunsun na aware no ɛna ɔne ne da sɛ ɔte aseɛ ɛno nti no ɛnyɛ sɛ ne nyinaa obi a ɔbɛso da na obi ne ne da na ɛkyerɛ sɛ obi twitwe ne bɛrima wakɔ toilet so akɔkoto toilet so a private toilet honhom bi atwam wɔhu ne bɛrima sɛ honhom ntwam mfa baabi a ɛnka obi nda ne dɛm ma mo ntum nkyɛ no wonim baabi a honhom di ehim paa honhom ne abɔfo di ehim paa toilet ne dwaeɛ so obi nka nkyerɛ wa meka kyerɛ that is why you don't just bath water when you go to the washroom you catch obi say hwɛ time we ne dware a ɛyɛ amafo sɛ yɛ boa and obi wɔ hɔ ɔba asase so kura ondware spiritual material da ondware on fast sɛ de ɔyɛ kura nsuo mu dware da ondware sɛ de yɛka ne sɛn but Yesu Kristo yɛ wo na abɔfra tete kan mu sɛ the three wise men akyɛde a wɔde bɛkyɛ baako na yɛ man baako na yɛ frankincense aduhwam enti yɛwɔ places bi wɔ ha yɛnwura ho wɔ berɛko a yɛnsuo aduhwam ɛmpampam a honhom anaasɛ yɛndware mmaa which is oil what you say now we can the book of Matthew chapter number 10 Bible said na ɛberɛ Yesu frɛ dumienu no odi kan soma aduoson mienu no na mmom ɔbae no ɔsan so frɛ dumienu na Bible said ɔmo tumi di Yesu tumi he gave them power over unclean spirits enti ɛnyɛ sɔfo bi a netimi breaki sɔfo bi wɔ hɔ bɛkua kasa ma bɔ mpae ma wotwa ɛnso adeɛ no bɛyɛ west Maybe hey, these are spiritual materials. Where you Yahweh Miracle Center for back to sender. A diduma pa. Ushe mabu saying have my money at the end now. A diduma pa. Now let me the way I'm our panchere. Emma said this woman know damn stop it, but that does not mean say it was spiritual marriage. A stop it and we do my son to send. A stop it when you yame pee. A stop it and said Musika Semegina. That is what you must think about because spirit may be what. Ɔne enya yɔ ofa na so ware wa ɔma wo nye sika nto nsa ye mu wetimi akɔyɛ ɔba bi ho adi ɛna ɔma wo nya akɔno na bɛrima bi po ehu na waba bɛgɛ wo ho adeɛ you understand me enti atwa sɛ ɛbere biara no mo ne yɛte nneɛma bi ase sɛ deɛ wo nim no enkum wotima se deɛ wo nim no enkum obi betimi ama so ɔsi fedware ebe breaking nneɛma bi ama
But does not mean a spirit not till casting it out. That is why anytime Diana, Ubeko Binchens, Ubia, or Yahoo Panchen, oh, or Wahoo Panchen, sometimes you must know their caliber. And I'm a patch, yes, why I bet na social media, so near my panchen, can you say, and you'll be an a one punch to me because I did be I will use to say, I will be a habine set on Fanko Jaria. Can you say on yet obia or yet do frafwa or say habaya say eti habaya kasati amu mokasa? You can attract spirit rather than say udipako breaky spirit. Also phobia mobi akwankyerese kwamusie kosa notie. Also for spiritual marriage, also for mobi akwankyerese sebe edua na de wankasa fa onsa wo ho na se ehu sane a na wo de quite temperature paper now they are for to show me dare. I mean, what is it's saa nkwankyerɛ no a sɛbi yɛde ma nnipa no ɛyɛ anaase kyerɛ sɛn adeɛ ɛnyɛ w'adwuma no ɛnyɛ w'adwuma ɛmfa wo ho nhyɛm obi tumi kyerɛ obi sɛ kɔte ahaban wei fa yɛ sɛ wokɔ apɔ obi nkase na ahaban no mmom ɛtumi na ɛyɛ sɛ ɛba no so no ɛsiane sɛ yɛmfa mma no nti no because yesu asuafoɔ no mu dɔɔso but 12 ne pɛ na ɔde tumi no ma ɔmo saa na obi nana ɛna sɛbi ɔwɔ tumi yɛde tete ahaban ɔwuiɛ no ɔde n'akyi gyaeɛ obi wɔ bɛyie ɔbɛwu no ɔde n'akyi yɛ dɛn agyaeɛ ɛnyɛ obiara na yɛde social media akwankyerɛ bɛto so a sɛbi wobɛka sɛ wotu fie wokɔyɛ obi be ebe kire ose so candle fa bonfire at this time so incense fa bonfire at this time misraw candle na we use no uni honhom a attracting because candle burning no attractive both good and bad spirit positive and negative spirit uni ye won obi kwakwa ya kwankyere se bi onye clean for the past 7 days ono akasa mfa no hu si ho onye spiritual purification dia no akaka ma kwankyere no so ye because so kwa kwankyere ne se onkoye ye bonfire ntimi hote obi wɔ hɔ in the midst ne kura na ɔyɛ akwankyerɛ no na ne phone so nneɛma a ɔhwɛ wɔ so kura no mfata akwankyerɛ no ɔyɛ wote aseɛ and that is why sometimes yɛbɛtena social media ne yɛnna akwankyerɛ bi a mepa mo kyɛw mamba sɛ mebɛbu obi adwuma mekasa ne mankasa yɛ obi mfa nkyɛne but there are nneɛma bi wɔ hɔ a ɛkita broader scopes a ɛtwa sɛ nnipa no ne nya one-on-one encounter na wotimi ne di nkɔmɔ ne wohu kwan a bɛfa so a bɛyi adeɛ no firi ne so sɛ wowɔ saa mmoa no deɛ a wote aseɛ ɛna wo so a wotena social media nkɔfo obi akwankyerɛ ka sɛ wohu sɛ maame wei kasa fa nkyerɛ ho sɛ yɛde abɔnkyerɛ egu nsuom mepatwo abɔnkyerɛ de gu nsuom no wɔn na Nyankopɔn de apam ne maa no do you even know wote aseɛ you don't even know yɛte asase so some of us are generations of Abraham. Some of us are generations of you can't say David. Some of us are generations of Saul. Some of us are generations of Benjamin. And yes, no beyond generation is a poor ending of him. What me for when you appointed and found command when so movement. Oh, the lineage of Isaac was Shida of Kumano, Ejo Penino. Into my Jacob so a Bishiran in Mano. Joseph are not in the last born. Or no palm the coat of many colors this year. One will be a two way from them and I said, Joseph Suba Beshiran and Mano, or you have come and Papa so strong, Papa Croson inside. Joseph say, and Tissa, penny in a general if I not see there be ye fear had the yes and yen. Shedia 2 Jacob, Genesis chapter number 29. Ebra, who do Leban fear or find ye at the tone and so. Shedia. Ne wo fa Laban ka kyerɛ no ɔkɔyɛ adwuma ma Leah nso yɛ ma no Laban yɛ ma no ɔkɔyɛ adwuma for Rahel bɛyɛ ma no Leah obisa no wɔ fa sɛ da bia ne ɔbaa yi na mepɛ ne ɔno nti na mesom me konfo asom for 7 years ɔsɛ yɛ fie ha deɛ yɛnyɛ ne saa yɛ kurom ha yɛnyɛ ne saa yɛn amammerɛ mu yɛnyɛ ne saa okuma nware ngya panyini nti ne obia kwankyerɛ ne bɛyɛ yi ama wɔ nipa atɔ yɛ amon gyebrɛ asoɔden ɛna yɛ ha members. So betua na mo akɔsɔfo a Nyankopɔn hyira de tumi ama na ɔde tra nneɛma wo hu adwuma a obetimi ne watena se one on one ahwɛ the dimensions adeɛ ne firi no mo pɛ bibia easy any cheap nti no na otifie no so yɛ akwankyerɛ na ɔfa honhom mum de kɔ ne fie mo sister brother me be ba sɛ me ba betu me din ni Reverend Jerry Benyawo me oyibi na me butuo ɛna me wa sɔre so wɔ so manya Sabri amene ukase mi wa my office awo ha and hana make us and so sometimes ye no mo kasa muntie na mo mpe onipa Nyankopɔn nsa wo no so
na ontimi ene mo mfa nkyerɛkyerɛ mu sɛ ne bɛyɛ a mutu anamɔn bi a ɛnyɛ obi akwankyerɛ bi obi da sɔre yɛ ɔsɛ maso da yɛ nti sɛ no de abɛto social media Facebook na obi asɔre a na odi akyire sister brother wobɛkunhu wobɛtɔ hia kɔ fie wobɛtɔ ahokyerɛ akɔ fie wobɛtɔ mmɔne akɔ fie yɛwɔ honhom bi kora ɔmo so ɔmo di spiritual marriage mu akutene pie from familiar spirit honhom a ɔyɛ familiar with you ebi a ɔne ne di agorɔ fiti nkɔla bere ebi abusua a ɛwɔ tu nɔti obi tumi kɔfa kraman bi ɔsɛ kraman wei deɛ mepɛ n'asɛm o na ɔne kraman di agorɔ fiti ne nkɔla bere maa wohu sɛ owuo bi ba onipa no so a kraman no tumi gye ma no ne wawu saa na kraman no so honhom tumi gbada wo na kraman no pie na sɛ deɛ ɔne kraman ahodoɔ kɔdaeɛ no nkraman a nenam street so ɛno mu nyinaa na ɛyɛ nkraman ebi yɛ nipa edua na adwa no mata me ɔmo ho nkraman na obi ne daeɛ no ɔde soma bi asoma no sɛ ɔmbɛyɛ dɛn ɔfa mmerɛ wɔ fie nti mepa mo kyɛw you need to understand this yɛnyɛ adwuma baako wei ne yɛntena so nka nkyerɛ wo sɛ mebreki spiritual marriage sɛ honhom nda no ɛfiri me so deɛ aka no so ɛ ɛnso ɛnɛ deɛ mebaa sɛ mebɛbobɔ point ne so nyame yɛ adom a mɛgye berɛ no mapɛ berɛ no maba bɛkyerɛkyerɛ wo there are more than 33 spirits a wɔde spiritual marriage yi ba I think sɛ ne mabobɔ bɛyɛ 13 nti bebree naa na aka akyire and so let us not leave it there anaa kwan ho do ɛfa so ba no mabobɔ 13 makyerɛ 13 but bebree naa na ɛwɔ akyire ɛma momfa nkɔhyɛ nkubus ne sukubus nko a na ɛnyɛ ɔmo nko a na modi saa adwuma papa bi a na ɔte kwan nkyɛn baabi a wokɔdi n'atɛm no ɔsɔre tia wo ɔfrɛ honhom bi edi n'akyi sɛ wadidi n'atɛm a wamfa ne bi ama ne nti ɛnyɛ adeɛ a wobɛnya kuna ware da ne wasi so dua na saa honhom no atete wo ne bɛrima bi akɔhyia na saa honhom no abɛyi ne ho adi akyerɛ bɛrima no ama ne ho ne wokɔtena bɛrima nkyɛn obi a wondwo nsɔ wokɔda bɛrima katam ne mpa mu pɛ na wodwo nsɔ saa wofo sɛ yɛ kwa ɛno saa spiritual marriage bisa sɛ sukubus na ɛdi saa adwuma no anaasɛ nkubus nti mepatwɛw there are some things wɔ hɔ a ɛyɛ ana wote ho a asɛm a ɛntena se suadeɛ bɔ mpayɛ no nyame mbie w'ani na ɔnkyerɛ wo sɛ wowɔ deɛ no ɛhefa ne firi sɛ wofo sɛ mpaebɔ ntumi mbreki into the heavens so a pɛ nyankopɔn nipa nyame akoa bi a ɔwɔ akwankyerɛ te sunsum nneɛma ase akwadere mu na ɔnkyerɛ wo na ɔne wo mmɔ mpayɛ na ɔnkyerɛ wo akwankyerɛ ahodoɔ a wobɛyɛ a ɛbɛyi firi so nyankopɔn te n'anim kyerɛ wo nhyira wo ɛnɛ kakra a mede brɛ wo nie sɛdeɛ mekaa no mɛgye berɛ na mapaapae nsɛm mu de akyerɛ nyankopɔn ba because nnipa ɛbrɛ na nnipa ɛwɔ haw paa nyame nhyira wo na ɔte n'anim kyerɛ wo meyi mpayɛ bɔ mpayɛ ma sɛ honhom ɛde nhyɛsoɔ ɛde ɔhaw ɛde amanneɛ ɛde to nkurɔfoɔ so ɛkyekyere nkurɔfoɔ hyɛberɛ ɛkyekyere nkurɔfoɔ yiyɛ ɛkyekyere nkurɔfoɔ awadeɛ ɛkyekyere nkurɔfoɔ awoɔ ɛkyekyere nkurɔfoɔ mpagya ɔmo hyia wɔn no mmɔ nsa ho ɛwɔ Jesus Nazareth ne ne ba ne edin mu bɔ mpaeɛ sɛ tumi ne edin a Yesu osuafoɔ ne dumienu ɛde kɔ abɔntene ɛkɔtutu ahohombɔne ɛma ɔbronsam ɛhwe ase te sɛ nyinam afiri soro no Awurade mfa saa tumi no ho ahoɔden ɛmfa ngu wo so na ɔnsra wo ngo na ahohombɔne bi a ɔbɛyɛ n'adwene sɛ ɔbɛfa wo biribi adi so no saa ahohom no adi ɔmo so ɛwɔ owura no ne din mu Onyankopɔn hyira wo na ɔntene